Namaste, Saraswati Devi Gauravani Pacharane, Nirvishesha Shivani Paschatane, Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadhar, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Maharaj is not audible. I don't know. My thing is on. My audio is We are on. able to hear Maharaj nicely. You can hear. Yeah, yeah. Okay. Speaking from Srimad Bhagavatam, Canto 11, chapter 10, verse 3. Yavad asyasvatamsra tvam, yavad tavad ishvarato bhayam, ya ekat tamo pasyarams. Okay. Translation. The conditioned soul who remains dependent on fruitive activities under the modes of nature will continue to fear me, the Supreme Personality of Godhead, since I impose the results of one's fruitive activity. Those who accept the material concept of life, taking the variegateness of the modes of nature to be factual, devote themselves to material enjoyment and therefore always absorbed in grief. There's something wrong on that side? Guru Kripa, are you able to hear Maharaj? Guru Kripa, are you able to hear Maharaj? Maharaj is very, very loud and clear, Prabhu. Very loud and clear. Okay. Rao Prabhu. Perfect. Rao Prabhu. Okay. Hare Krishna. Can you hear now, Rao? I'm not able to hear Guru Maharaj. I see. Okay. What's wrong? Something wrong on his side then, on your. Yeah, but because myself and Guru Kripa checked, both of us are able to hear properly, Prabhu. Guru, just take over the translation for the time being and then let Rao Prabhu check. Okay, Prabhu. Haribol. Yeah, please. So you translate? Yeah, Guru. Oh, we don't translate this. Purport. The living entity is bound in the network of illusion, but although he can understand that he is dependent upon superior powers, he does not want to serve the Supreme Lord. He thus becomes filled with fear of life itself, desiring material sense gratification. The living entity, like the demon Kamsa, always fears destruction of his material arrangement. Remaining addicted to flavors of material nature, one gradually sinks down into an irrational form of life. Maya has two potencies. First covers the living entity, and the second throws him down into a hellish condition of life. When one is covered by Maya, one loses all power of discrimination, and Maya then throws such a fool into the darkness of ignorance. When one wrongly considers oneself to be independent of the Supreme Personality of Godhead, Lord Krishna, one becomes a worshiper of temporary material objects, hoping to enjoy material sense gratification. And as one grows older, one's life becomes filled with fear and anxiety. Conditioned soul considers himself to be in control of his life, but since he does not have any actual controlling potency, the situation is contradictory and not at all pleasing. As all of one's material possessions are taken away by time, one becomes filled with lamentation. All in all, material life is truly abominable, and it is only because of that accepted as satisfactory. Translation: the conditioned soul remains dependent on fruit activities under the most material nature will continue to fear me, the personality of Godhead, since I impose the results of one's fruitive activities. So to accept the material concept of life, taking the variegatedness of the modes of nature to be factual,
devote themselves to material enjoyment, are therefore always absorbed in lamentation, grief. This verse explains more or less the same ideas of bewilderment by the material energy. இந்த பதமானது ஏற்கனவே சொன்னது போல இந்த லௌகிக சக்தியினால் ஏற்படும் குழப்பத்தை பற்றி பேசுகிறது. And of course, the added element here is fear, bhayam. இங்கு சேர்க்கப்பட்டுள்ள ஒரு அங்கம் என்னவென்றால் பயம். So the materialist is not in control. ஆகவே இந்த லௌகிகவாதிகள் எந்த விதமான கட்டுப்பாடும் அவர்களுக்கு இல்லை. He wants to live forever, but he must die. அவர்கள் நித்தியமாக வாழ வேண்டும் என்று நினைக்கிறார்கள், ஆனால் மரணம் என்பதை சந்தித்தே ஆக வேண்டும். He wants to be healthy, but he gets sick. ஆரோக்கியத்தில் வாழ நினைக்கிறார்கள், ஆனால் நோய் என்றது ஏற்படுகிறது. So the result of this is that living entity becomes fearful. ஆகவே இதன் காரணமாக உயிர்வாழி பயத்திற்கு உள்ளாகிறான். Of course, this is something which is characteristics of the human being. ஆகவே இது ஒரு உயிர்வாழி மனிதனுடைய லட்சணமாகி விடுகிறது. Certainly, animals also have fear. அதே சமயத்தில் மிருகங்களுக்கும் இந்த பயம் என்பது உண்டு. But usually the fear is temporary. ஆனால் அந்த பயம் தற்காலிகமானது. They don't think that I have to die in 10 years or 20 years or whatever, or maybe I'll get sick next year. மிருகங்கள் நான் அடுத்த 10 வருடங்களில் என் மரணத்தை சந்திக்க வேண்டும், 20 வருடங்களில் மரணத்தை சந்திக்க வேண்டும், அல்லது நான் நோய்வாய்ப்பட வேண்டும் என்ற எண்ணங்களை கொள்வதில்லை. There's immediate threat, then they have some fear and they may fight or run away. ஆகவே அவர்களுக்கு எப்பொழுதெல்லாம் ஒரு ஆபத்து ஏற்படுகின்றதோ அப்பொழுதுதான் பயம் கொள்கிறார்கள், சண்டை போடுகிறார்கள், சென்று விடுகிறார்கள். Human beings may also do the same thing. மனிதர்களும் இதையே செய்யலாம். However, in addition, the human being has an ability to think of the future. எப்படி இருந்தாலும் மனிதர்களுக்கு எதிர்காலத்தை பற்றி யோசிக்கக்கூடிய வாய்ப்பும் உண்டு. And therefore, the possibilities of fear are much more. இதன் காரணமாக இந்த பயத்தினுடைய நாட்டம் அதிகமாகின்றது. We don't know what is going to happen in the future. எதிர்காலத்தில் என்ன நடக்கப் போகிறது என்பதை நாம் அறிய மாட்டோம். So this gives rise to fear. இதன் காரணமாக நமக்கு பயம் ஏற்படுகிறது. We see in the story of Kamsa that he was always fearing that Krishna would come and kill him. கம்சனுடைய கதையில் நாம் பார்க்கின்றோம், அவன் எப்பொழுதும் கிருஷ்ணர் தன்னை கொன்று விடுவான் என்ற பயத்திலேயே வாழ்ந்தான். How did he know that? ஏற்கனவே அதை அறிந்திருந்தான். Actually, he didn't. ஆனால் அவனுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு நிகழ்வு வரவில்லை. But a voice came in the sky and said, "Oh, the 8th child of Devaki is going to kill you." ஆனால் அசிரீரி ஒன்று தேவகியின் 8வது குழந்தை உன்னை வதம் செய்ய போகிறது என்று கூறியது. So because of that prediction, and then he had fear. அந்த அசிரீரியின் காரணமாக அவன் பயம் கொண்டான். And of course the threat was not immediate, it would be the 8th child sometime in the future. ஆகவே இந்த விபத்து உடனே ஏற்படும் என்று சொல்லப்படவில்லை. ஆகவே அது எதிர்காலத்துக்குரியது என்பதனால் அவன் பயத்தில் இருந்தான். Yeah, Kamsa was filled with fear for a long time. ஆகவே கம்சன் நெடுங்காலத்திற்கு பயத்திலேயே வாழ்ந்தான். After Krishna was born, he even had more fear. கிருஷ்ணரின் பிறப்பிற்கு பிறகு அவனுடைய பயம் அதிகமாகியது. So it's described that eating and sleeping and conversing and walking and whatever, he was always in fear of Krishna. ஆகவே அவன் சாப்பிடுவது, உறங்குவது, நடப்பது என எதை செய்தாலும் ஒரு பயத்துடனே செய்து கொண்டிருந்தான். So in this case, Kamsa had fear of Krishna, who was death for Kamsa. ஆகவே இவ்வாறாக கம்சன் இறப்பின் ரூபத்தில் இருந்த கிருஷ்ணரை கண்டு பயந்தான். And finally, when Krishna went to the arena of Kamsa, and then he actually killed Kamsa.
இறுதியாக கம்சனுடைய திரளுக்கு சென்ற பொழுது கிருஷ்ணர் அவனை வதம் செய்தார். So there in the description of the arena, the wrestling arena, Sukadev Goswami describes the emotions of the different people and how they thought of Krishna. ஆகவே இந்த மல்யுத்த திரளில் உள்ள நிலையை பற்றி சுகதேவ கோஸ்வாமி அவர்கள் அங்கிருந்த மக்களின் பல்வேறு மனநிலையை பற்றி விளக்கி கூறுகிறார். So Krishna's friends thought him as a friend and they joked with him. கிருஷ்ணருடைய நண்பர்கள் அவரை நண்பராக பாவித்து அவருடன் குலவி பேசினார்கள். They were not at all worried because they had seen he had killed so many demons in Vrindavan. அவர்கள் கிருஷ்ணர் பல அரக்கர்களை கொன்றதை கண்டதனால் எந்த விதமான கவலைக்கும் உள்ளாகவில்லை. Nanda and Vasudeva and Devaki, they saw Krishna as their child. நந்தர், யசோதர், வசுதேவர், தேவகி இவர்கள் எல்லாம் கிருஷ்ணரை தங்களுடைய குழந்தையாக பாவித்து பார்த்தார்கள். And they worried about him. மேலும் அவரை பற்றி கவலைப்பட்டார்கள். How could he fight with such big wrestlers? பெரும் மல்யுத்த வீரர்களுடன் இவர் எவ்வாறு போரிட போகிறார் என்று நினைத்தார்கள். The young women of Mathura, they thought of Krishna as Cupid. In other words, they fell in love with Krishna. ஆகவே இளம் நங்கையர்கள், மதுராவில் இருந்த இளம் நங்கையர்கள் கிருஷ்ணரை மன்மதனாக நினைத்து அவரிடம் காதல் கொண்டார்கள். The Yadus thought of Krishna as a supreme lord. யதுக்களோ அவரை முழுமுதற் கடவுளாக பகவானாக நினைத்தார்கள். The yogis thought of him as Brahman. யோகிகள் அவரை பிரம்மனாக நினைத்தார்கள். The ordinary people were amazed by Krishna and they thought of him in astonishment. ஆகவே சாதாரண மக்கள் கிருஷ்ணரை கண்டு ஆச்சரியப்பட்டார்கள். And Kamsa thought of Krishna in fear. கம்சன் கூட கிருஷ்ணரை பற்றி நினைத்தான். And then of course Krishna was like death itself and he killed Kamsa. கிருஷ்ணரை அவன் மரணத்தின் ரூபமாகவே பார்த்தான். இறுதியாக கிருஷ்ணர் அவரை கம்சனை வதம் செய்தார். So of course in Bhagavad Gita Krishna also says I am time and time is equal to death. பகவத்கீதையில் கிருஷ்ணர் கூறுகிறார் நான் காலத்தின் வடிவில் இருக்கிறேன், காலம் மரணத்திற்கு ஒத்தது என்று. So the only way that materialists will see the Supreme Lord is as death. ஆகவே லௌகீக மக்கள் பகவானை இறப்பாக மட்டுமே பார்க்கிறார்கள். And that's how Kamsa appreciated Krishna. இவ்வாறு தான் கம்சன் கிருஷ்ணரை போற்றினான். Only in fear. பயத்தில் மட்டுமே வாழ்ந்தான். So the materialists spoken of in this verse, they fear the Supreme Lord even though they don't recognize the Lord. ஆகவே இந்த பதத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ள இந்த லௌகீகவாதிகள் பகவான் இருக்கிறார் என்பதை ஏற்காவிட்டாலும் மரணத்தின் காரணமாக அவரை கண்டு பயப்படுகிறார்கள். So they're in fear because they cannot control their situation in life. குருவன லாஸ்ட் பார்ட் ஐ could not hear. They cannot control their situation in life. ஆகவே அவர்கள் தங்களுடைய நிலையை கட்டுப்பாட்டுக்குள் வைத்துக் கொள்ள முடியாத காரணத்தினால் பயப்படுகிறார்கள். So what do they do with this situation? இத்தகைய நிலையில் அவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள்? It is not very comfortable to live in fear all the time. ஆகவே பயத்தில் வாழ்வது என்பது வசதியான ஒரு நிலை அல்ல, சௌகரியமான நிலை அல்ல. So they counteract this with enjoyment. ஆகவே இதை அவர்கள் இன்பம் காணுவதன் மூலமாக கையாளுகிறார்கள். So they become completely involved in material enjoyment, and in this way they forget about death. இவ்வாறாக அவர்கள் லௌகிக இன்பம் காணும் முயற்சியில் மூழ்கி மரணத்தை பற்றி மறந்து விடுகிறார்கள். So as Yudhishthira says, the most surprising thing about human beings is even though they know they're going to die, they don't act as if they're going to die. எப்படி இதே தான் யுதிஷ்டிரரும் கூறுகிறார், மக்கள் தங்களுக்கு மரணம் உண்டு என்பதை அறிந்திருந்தாலும் மரணிக்க போகிறோம் என்ற காரணத்தை கொண்டு அவர்கள் வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொள்வதில்லை. So the intelligent person also knows that he will have to die.
அதே சமயத்தில் அறிவாளி கூட தான் உயிர் நீக்கப் போகிறோம் என்பதை அறிகின்றான். But his response is different. ஆனால் இதற்கு அவன் எடுக்கும் நடவடிக்கை மாறானது. Does not have to fear. அவனுக்கு புத்திசாலிக்கு பயம் என்பது இருப்பதில்லை. And why? Because he knows he's not the body anyway. He doesn't really die. ஏனென்றால் அவனுக்கு ஏற்கனவே தான் இந்த சரீரம் அல்ல, எப்படி இருந்தாலும் நாம் இருக்க போவதில்லை என்பதை அறிந்துள்ளான். And of course, the inquisitive person, intelligent person will inquire. We all know that death is going to come. So what is the best activity to do to prepare for death? ஆகவே புத்திசாலியான ஆர்வம் மிக்க ஒருவன் தான் எப்படி இருந்தாலும் மரணிக்க போகின்றோம், ஆகவே இதற்கான தீர்வு என்ன என்பதை கேட்டறிய ஆவல் காட்டுகிறான். If we are sick, then we will ask, what is the best medicine to take? நோய்வாய்ப்பட்டவர்கள் இதற்கு நல்ல மருந்து என்ன என்பதை கேட்பார்கள். So if we're going to die, what is the best action to do? ஆகவே மரணிக்க போகிறவர்களுக்கு செய்ய வேண்டிய நல்ல நடவடிக்கை என்பதை பற்றி அறிய விரும்புவார்கள். Parikshit set a good example for everybody. பரீட்சித் இதற்கு ஒரு உகந்த உதாரணமாக விளங்குகிறார். When he learned that he would die in 7 days, then he asked all the great sages, what should I do now that I'm going to die? 7 நாட்களில் மரணிக்க போகிறோம் என்பதை அறிந்தவுடன் பெரும் முனிவர்களையும் சாதுக்களையும் அணுகி நான் இப்பொழுது என்ன செய்ய வேண்டும் என்ற கேள்வியை வைத்தான். Of course, he already knew. ஆனால் அவனுக்கு ஏற்கனவே தெரியும். From birth, he was already a great devotee of the Lord. பிறப்பிலிருந்தே பரீட்சித் பகவானுடைய பெரும் பக்தனாக விளங்கினார். However, for teaching people, he asked this question. எப்படி இருப்பினும் மக்களுக்கு பாடம் கற்பிப்பதற்காக இந்த கேள்வியை கேட்டார். So the first answer given to that question is what to do. Of course, other sages gave some suggestions, but they were not satisfactory. பல்வேறு சாதுக்கள் பல பதில்களை கூறினாலும் அவற்றை பற்றி அவன் திருப்தி அடையவில்லை. So Sukadev then gave the answer. அதன் பிறகு சுகதேவர் அவர்கள் பதில் அளித்தார். So he said, you hear about the activities of Krishna and you chant the glories of Krishna. ஆகவே நீங்கள் பகவானுடைய லீலைகளை பற்றி கேளுங்கள், பகவானுடைய நாமங்களை உச்சரியுங்கள் என்று சுகதேவர் கூறினார். So this is the counteraction to death. ஆகவே இந்த மரணத்தை சந்திப்பதற்கான ஒரு எதிர்மறை செயலாகும் இது. So this does not prevent the body from disappearing. இது அந்த சரீரம் மறைவதை தடுப்பதில்லை. But it qualifies the jiva for not taking birth in the material world and getting highest happiness. ஆனால் மாறாக அது ஜீவனுக்கு மறுபடியும் பிறப்பு என்பதை எடுக்காமல் இருப்பதற்கான தகுதியை கொடுத்து உன்னதமான ஒரு இன்பத்தையும் கொடுக்கிறது. So this is the best solution to the problem. ஆகவே இந்த பிரச்சனைக்கு இது ஒரு தகுந்த உகந்த தீர்வாகும். However, we know that most people do the opposite. Instead of getting an answer to the question, they cover up the fear of death by involving themselves in material activities. ஆனால் பெரும்பாலான மக்கள் இத்தகைய கேள்விகளை கேட்பதை கைவிட்டு மாறாக இன்பத்தில் திளைத்து மரணத்தை பற்றி மறக்க விரும்புகிறார்கள். So this is utter ignorance. இது முழுமையான அறியாமை. So this is of course condemned in the scriptures. இது சாஸ்திரங்களில் கண்டிக்கப்படுகிறது. But is encouraged in the material world. ஆனால் இந்த லௌகிக உலகில் ஊக்குவிக்கப்படுகிறது. So we see that in the material world, people are encouraged to enjoy. ஆகவே தான் நாம் இந்த லௌகிக உலகில் இன்பம் காணுவதற்கு மக்கள் ஊக்குவிக்கப்படுவதை காணலாம். Everyone is given plenty of opportunities to get their enjoyment. ஆகவே தங்களுடைய இன்பத்தை காண்பதற்காக அனைவருக்கும் நிறையவே வாய்ப்புகள் கொடுக்கப்படுகிறது.
So the Vedas do not deny that the living entity and the human being should get some enjoyment. Yes, they should get some enjoyment. அதே சமயத்தில் வேதங்கள் மனிதர்கள் இன்பம் காணக்கூடாது என்று முழுமையாக நிராகரிப்பதில்லை. However, it should be regulated. ஆனால் அந்த இன்பம் காண்பது என்பதை கட்டுப்பாட்டிற்குள் வைத்திருக்க வேண்டும் என்று பரிந்துரைக்கிறது. We see that animals are regulated. மிருகங்கள் கூட ஒரு கட்டுப்பாடான வாழ்க்கை வாழ்வதை நாம் காண்கின்றோம். They don't have scriptures, they don't have much intelligence, they don't have governments, but they follow certain rules. அவர்களுக்கு சாஸ்திரத்தை பற்றி தெரியாது, விதிகளை பற்றி தெரியாது, இருந்தாலும் ஒரு முறையான கட்டுப்பாடான வாழ்க்கையை வாழ்கின்றனர். However, the human being is a little different. எப்படி இருப்பினும் மானிடன் சிறிது வித்தியாசமானவன். And he can act without regulation of his senses. ஆகவே எந்த விதமான கட்டுப்பாடும் இல்லாமல் அவன் செயல்பட முடியும். And he can act in very extreme ways with his senses. ஆகவே புலன்களை கொண்டு மிகவும் வேகமான விதத்தில் அவன் இயங்க முடியும். So therefore, the scriptures give us restrictions. ஆகவே தான் சாஸ்திரங்கள் நமக்கு கட்டுப்பாடுகளை கொடுக்கின்றன. They do not deny use of the senses, but there is some restriction. சாஸ்திரங்கள் புலன்களை உபயோகிப்பதை தடுப்பதில்லை, ஆனால் கட்டுப்பாடாக உபயோகிக்க வேண்டும் என்று அறிவுறுத்துகின்றன. So in this way, by that restriction, then the human being learns to use his intelligence properly. இவ்வாறாக இந்த கட்டுப்பாடுகளின் காரணமாக மனிதன் தன்னுடைய புத்திசாலித்தனத்தை சரியான முறையில் உபயோகிக்க கற்றுக்கொள்கிறான். And eventually the human being can realize that material nature and body are different from itself, the soul. இறுதியாக இதன் காரணமாக மனிதன் லௌகிக ஜட இன்பமும் சரீரமும் தன்னிலிருந்து ஆத்மாவிலிருந்து மாறுபட்டது என்பதை அறிகிறான். However, to get to that stage takes a lot of time. எப்படி இருப்பினும் அந்த நிலையை அடைவதற்கு நீண்ட காலமாகிறது. So they say it is fortunate to be born as a human being, because before that we can't even think about dharma or restriction or anything. ஆகவே அதிர்ஷ்டசாலிகள் மட்டுமே மானிட சரீரம் பெற முடியும் என்பது கூறப்பட்டுள்ளது. அதற்கு முன்னால் அவர்கள் எந்த விதமான சிந்தனையும் மேற்கொள்ள முடியவில்லை. But better if we're born as a human being to be born within the varnashram system. எப்படி இருப்பினும் மனித பிறவி பெற்றவர்கள் வர்ணாசிரம முறைக்கு உட்பட்டு பிறப்பு எடுப்பது என்பது அதிர்ஷ்டமானதாகும். In that system we have a very ordered way of controlling the senses. இந்த வர்ணாசிரம முறையில் நாம் நமது புலன்களை கட்டுப்படுத்துவதற்கு நேர்த்தியான வழிமுறைகள் உண்டு. And eventually we can come to the level of sattva. இதன் காரணமாக நாம் சத்துவம் என்ற நிலையை இறுதியாக அடைய முடிகிறது. So therefore it is said that the most fortunate person in the varnashram system is the brahmana. ஆகவே தான் இந்த வர்ணாசிரம முறையில் பிராமணராக பிறவி எடுப்பவர் மிகவும் பாக்கியசாலி என்று சொல்லப்படுகிறது. So the brahmana accepts the scriptures. பிராமணர்கள் சாஸ்திரங்களை ஏற்கிறார்கள். He accepts the control of the senses. புலன்களை கட்டுப்படுத்துவதை ஏற்கிறான். So therefore he's put in a very high position as a human being. ஆகவே மனித புலத்தினுள் அவன் ஒரு உன்னதமான உயர்ந்த நிலையில் நிறுத்தப்படுகிறான். However, higher than that is the Vaishnava. எப்படி இருப்பினும் இவர்களையும் விட உயர்ந்தவர்கள் வைஷ்ணவர்கள் ஆகும். The Vaishnava is in a higher position because he accepts the Supreme Lord. வைஷ்ணவர்கள் உயர்ந்த நிலையில் இருப்பதற்கு காரணம் அவர்கள் முழுமுதற் கடவுளை ஏற்கிறார்கள் என்பதே ஆகும். And this is it's through this acceptance of the Supreme Lord that the jiva can easily get out of the material world and experience the highest happiness. ஆகவே பகவான் முழுமுதற் கடவுளை இருக்கிறார் என்பதை ஏற்பதன் மூலமாக ஜீவாத்மா அவருடன் தொடர்பு கொண்டு இந்த லௌகிக பிரபஞ்சத்திற்கு அப்பாற்பட்ட ஆன்மீக நிலையை அடைய முடியும். So the
human being has to at least get this understanding of the hopeless position of struggling in the material world. ஆகவே இவ்வாறு செய்வதன் மூலமாக மனிதன் இந்த லௌகிக பிரபஞ்சத்தில் திணறி திண்டாடுவதிலிருந்து விடுபட வழி அமைத்துக் கொள்ளலாம். So to help us, we have these descriptions here. இதற்கு உதவியாக இருப்பதற்கு தான் நமக்கு இங்கு பல்வேறு விளக்கங்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. And by reading these descriptions, we can understand the hopeless nature of material existence. இந்த சாஸ்திரங்களை கற்பதன் மூலமாக லௌகிக ஜட வாழ்க்கையினுடைய உபயோகமற்ற நிலையை நாம் அறிய முடிகிறது. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, Maharaj. Maharaj, devotees who have taken shelter of the Lord are supposed to be fearless of material existence. However, in one sense, in situations like this pandemic, devotees also seem to have fear. So, is it that they are not sufficiently surrendered? How do we understand that? Well, பக்தர்கள் பயமில்லாமல் இருப்பார்கள் என்பதை நாம் அறிகின்றோம். ஆனால் இன்றைய நிலையில் இந்த வைரஸ் முதலிய நிலையில் பக்தர்கள் பயம் கொள்கிறார்கள். நாம் இதை எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது? அவர்கள் இன்னும் போதிய அளவில் சரணடையவில்லை என்று புரிந்து கொள்ளலாமா? In one sense, we should be fearless. In another sense, we should also understand that the material world is a dangerous place. ஒரு விதத்தில் நாம் பயமில்லாமல் வாழ கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அதே சமயத்தில் இந்த லௌகிக பிரபஞ்சம் பற்றி நாம் உணரவும் வேண்டும். And therefore, we have to take precautions. ஆகவே நாம் சில தடுப்பு வழிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும். We don't simply walk on the street and walk across the street with the red light, thinking that Krishna is going to protect me. ஆகவே சாலை விதிகளை மீறி சிகப்பு விளக்கு எரிந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது நாம் சாலையை கடக்க முடியாது, கிருஷ்ணர் நம்மளை காப்பாற்றுவார் என்ற எண்ணத்துடன். We don't drive the car with blindfolds on. நாம் நமது கண்களை கட்டிக் கொண்டு வாகனங்களை செலுத்த முடியாது. So we also have to use our intelligence in living in the material world. ஆகவே இந்த பிரபஞ்சத்தில் வாழ்வதற்கு நாம் சிறிது புத்திசாலித்தனத்தையும் கடைபிடிக்க வேண்டும். In fact, the devotee should be more intelligent. ஆகவே பக்தர்கள் அதிக புத்திசாலிகளாக இருக்க வேண்டும். So we take precautions. ஆகவே நாம் சில தடுப்பு விதிகளை கைக்கொள்கின்றோம். In truth, the devotees are supposed to be fearful of no more material birth or material existence. Then that should be the real fear. But that seems to be, in one sense, not so prevalent, Maharaj. நமக்கு அடுத்த பிறவி இருப்பதில்லை என்று பயமில்லாமல் பக்தர்கள் இருக்க வேண்டும். ஆனால் பெரும்பாலான பக்தர்கள் இந்த நிலை இருப்பதில்லையே. Well, a fear of material existence is okay to give it up, but that's not necessarily bhakti. That will lead to liberation. பயம், லௌகிக உலகில் பயம் என்பது ஒரு காரணமாக இருக்கலாம். ஆனால் அது நமக்கு பக்திக்கு அழைத்து செல்லும் என்பதில்லை. So the other point of the Bhagavatam is become attracted to Krishna. பாகத்தில் சொல்ல குறிப்பிடப்பட்டுள்ள மற்றொரு காரணம் நாம் கிருஷ்ணரிடம் ஈர்ப்பு கொள்ள வேண்டும். And so we have to balance the two factors. ஆகவே இவை இரண்டையும் நாம் தகுதி உள்ள அளவில் வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். Robert, I don't see any questions online. Nor Guru Kripa, do you have any questions online? Nothing, Prabhu. So far, nothing. Thank you so much, Maharaj. Hare Krishna. Okay, Hare Krishna. Anantara Shri Srimad Bhagavatam ki jai. His Holiness Balaswami Maharaj ki jai. His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. Jai Gaur Premanande. So again, we request all the devotees to chant the holy name thrice for the well-being, for the recovery of so many exalted devotees being inflicted by COVID. Please chant Hare Krishna thrice. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna.